Okay, so after the distribution, next the phase is how to utilize that particular electrical energy or electrical power. Okay, so that is basically will be discussed in this particular subject. Okay, so therefore it is called the electrical utilization. Now, electrical energy and electrical power can be utilized in different ways. You are also aware of most of the thing, because we all use the electrical energy every day. Every point of time, we are using some sort of electrical energy, isn't it? And sometimes we realize when there is a absence of electrical power. Okay, so then we basically realize what are the things we generally use with electricity. Okay, so but in this class it is not possible to discuss all this. Rather, we'll according to our subject, we'll touch upon different topics. Like the first chapter, you have the uh, utility power supply point of view, and that is the topic which I will discuss in the first chapter is uh, the current harmonics due to the nonlinear load. Okay, so line current harmonics due to the nonlinear load. So that I will discuss in the first chapter. In the second chapter, I will discuss the the utilization part. Basically, that is the heating part. Okay, so electrical heating. So that is a major part of electrical utilization. Okay, so that I will discuss in the second chapter of the subject. The third chapter, I will discuss about the storage batteries. Okay, and the last one I will discuss the switch mode power supplies and UPS, uninterruptible power supplies. So these are the four chapters which is there in our subject. And if you ask me any book, uh, there is no a single book for this whole subject. For the first chapter, you can consult the book by N. Mohan, the power electronics book that I also mentioned when I discussed the power electronics circuits in the last semester, if you can remember. So the power electronics book by N. Mohan. So that you can consult for the first chapter only. For the second chapter, you can consult the book by H. Parthab, Art of Electrical Utilization by H. Parthab. Okay. For the third chapter, there is no such book. Only the class note you just try to follow. And for the fourth chapter, again, you can consult the book by N. Mohan. Okay, so this is all about the literatures that you can follow. Uh, now let us start with the first chapter. That is, what is the first chapter? I just mentioned. Anyone? Harmonics in line currents. Okay, so line current harmonics due to the non-linear load. So that is the first chapter. Okay, so I don't have the Microsoft whiteboard. Let us start with the paint only. Wait for a minute. Is it visible? The screen, the paint screen. Yes, sir. Okay.
Now here in this name of this chapter, we have mentioned line current harmonics due to nonlinear load. Now, if we write only line current harmonics, that can occur for other reasons as well. Okay, so beside this nonlinear load, there may be other reason for which the line current can contain harmonics. But in this particular chapter, we will discuss the harmonics which are basically generated due to the nonlinear load. Got my point? Now, one by one, I will discuss. First, the term is line current. What do you mean by line current? What do you mean by line current? Is it the current in your household line? Anyone? Sir, current which flow between the two lines. No. Between two lines, any current flows? Line current is the current which is flow through the line only. There is no issue. But which line? Okay, so line current is the current which flows through the supply line. Okay, so I will I will discuss in details what is that. And harmonics. The second term here is the harmonics. What is harmonics? Higher frequency components other than the presence of fundamental. yes. No, that is not a good definition of harmonics. Sir, odd or even multiple of fundamental frequency. Okay, so that you can say that that way we can define. So it will be multiple of a frequency. Sir, we can say that unwanted component present in the waveform. No, no, no. There may be other components which are not harmonics. There may be noise. Positive integers of the fundamental frequency. No, positive, negative, that doesn't issue. That doesn't matter. But issue is why this harmonics comes in the context. In this context, why you are discussing harmonics? In previous class also, in during the transformer, you I think you have came across the term with the harmonics, isn't it? In three-phase transformers. Yes, sir. Now, why this harmonics occurs? How this harmonics come? Anyway, anyone? Due to non-sinusoidal waveform. Sir, due to the nonlinearity of the transformer core present in the transmission lines. No, that is a specific thing. Without anyway, without transformer, here we are not discussing anything about transformer. But still, there will be some harmonics. The harmonics can be generation only the nonlinearity. the one thing that Shaunadev mentioned, that is the non-sinusoidal. Now you see everything that we discuss in our electrical technology, electrical engineering, that is all about sinusoidal. Am I right?
Yes, sir. The very basic AC fundamentals that you have studied in basic electrical engineering, all the studies so far you have done based on the assumption that your voltage, current, etc., are sinusoidal. Am I right? Now the thing is, if the thing is not sinusoidal, like suppose for an example, there is a very popular mathematics used for our electrical engineering, that is the Phasor algebra. তাই তো? Do you Yes, know sir. that Phasor algebra is based on the sinusoidal assumptions? If the things are not sinusoidal, then Phasor algebra cannot be applied. Yes, sir. Okay, now so many things you have done. That means all the analysis in power system, all the analysis in AC circuit analysis. Okay, most of the thing in your measurement, high voltage, electrical machines, everywhere. In electrical machine, so many times you have drawn the phasor diagrams, and so many phasor diagrams, so many things. Okay, all the numerical problems you have solved for the power systems are based on some J. Okay, so real and imaginary, rectangular polar form. Okay, so all these are based on the sinusoidal assumption. That means our voltage is a sinusoidal, our current is a sinusoidal quantity. But if the thing is not sinusoidal, then what could happen? That we don't know. Because all our knowledge is centered around the sinusoidal assumptions of the quantity. Correct? Now, if the thing is not sinusoidal, then all that we have studied so far, এতদিন আমরা যা শিখলাম, সেটা কি সব একদিন ফাইন মর্নিং এ সেটা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে? বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি? So far you have studied everything is based on the sinusoidal, even the power, even the apparent power, active power, reactive power, everything. All these power definitions are based on the sinusoidal. I will discuss that in this particular chapter only. But if the thing is not sinusoidal, if the thing is triangular, or if the thing is a little bit flat top, then what will happen? Now you will ask me that we have also studied the harmonics in what in transformers, but there what you have tried, you have tried to eliminate the harmonics. That means you want the things to be sinusoidal. আমরা চাই যে জিনিসটাকে আবার সাইনোসয়েডাল করে ফেলতে, যাতে আমরা যেগুলো শিখে এসেছি এতদিন, সেই শেখাটার জায়গা থেকে যেন আমরা আমাদেরকে বেশি এদিক ওদিক না করতে হয়। মনে পড়ছে যখন তোমরা ট্রান্সফরমারের অ্যানালিসিস করেছো, হ্যাঁ, what you have tried to use a particular winding or particular core construction which could be able to reduce the harmonics in case of a transformer. So like delta delta winding or delta star winding, or can be the core type of transformer, three-phase transformer. These are the techniques to reduce, to eliminate the harmonics. In generation also, in case of alternators, we take different techniques to reduce the harmonics at the generation level itself. What are the things we use? Short pitch coil, we use distributed winding in alternators. Okay, so all these are basically to reduce the
amount of harmonics at the generation level itself. Why we are trying this? Because our knowledge is basically based on the sinusoidal assumption. All the mathematics that we know, that we have studied, that we have learned so far in electrical engineering is based on the sinusoidal assumption. But the question is, if the thing is not sinusoidal, then what will happen? I don't know what is harmonics. The harmonics will come later. But if the thing is not sinusoidal, then what will happen? Got my point? So that is a major question here. If it is not sinusoidal, if it is non-sinusoidal, so all this Phasor algebra we can't apply. All the mathematics that we have studied, we can't apply. Now, what is the answer for this? What is the solution? What is the way out from this? Anyone? So Fourier series. Who is saying Fourier series? Sir, Orithro. Orithro. Okay, why? Sir, because by Fourier series analysis, we can express any non-sinusoidal periodic waveform into harmonically related sinusoidal waveforms. So, Okay. so then we can apply the Phasor algebra on them. On every, because you are right. What Fourier says that any waveform can be sinusoidal, can be non-sinusoidal, any waveform can be represented as a sum of infinite number of weighted sinusoids. Infinite number of weighted sinusoids. Like suppose a sinusoid having zero frequency, that is the DC component. Okay. Okay. So any non-sinusoidal, but it should be periodic. Can you tell me what is omega? Fundamental frequency, sir. I don't know what is fundamental, because I have a non-sinusoidal waveform like this. Like this. Frequency of the given waveform. Correct. Frequency of the given waveform itself. AJ, if this is the T, now the omega is basically 1 by 2 pi by omega. Got my point? Okay. So better to write not like this. In this way, so what Fourier says that any non-sinusoidal waveform, suppose this is the non-sinusoidal waveform that I have drawn. So any non-sinusoidal waveform can be expressed, can be represented by the summation of infinite number of weighted sinusoids. This series is infinite. And how many sinusoids by which you have to represent that? That is infinite. And it is weighted. Weighted means the amplitudes are there. And the amplitudes will be different. Okay, for different sinusoids, the amplitudes will be different. These amplitudes are basically called the weight. Got my point? And this the omegas, that means the frequencies, the angular frequencies of the sinusoids. How to determine that? This omega 1, that is the first
finite frequency that you will get, or the lowest finite frequency that you will get. Got my point? The lowest a finite frequency that you will get will be the frequency of the original waveform itself. If the original waveform has the omega frequency, that will be equal to the omega 1, and that is called the fundamental frequency. Okay, and this sinusoid is called the fundamental, and f1 is the amplitude or weight of that fundamental. And what is f2? If f1 is the weight of the fundamental, f2 is the weight of the next sinusoid. And what is the relation between f1 and f2? There is no relation. Got my point? There is no relation between f1 and f2. Okay, so in a sinusoid, what are the two different variables? একটা সাইনোসয়েডালে দুটো ভেরিয়েবল কি কি বলো তো? মেন দুটো Amplitude ভেরিয়েবল, and frequency. অ্যামপ্লিটিউড এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি। তাহলে এই যে অ্যামপ্লিটিউড গুলো মানে f1 f0 f1 f2 f3 এদের মধ্যে কোনো রিলেশন নেই। There is no relation among the amplitudes or weights, but there is a relation between their frequencies. What is the relations? Relation Sir, they are is Integral the- multiple of the there will be the fundamental. integer multiple of the fundamental or the original waveform frequency. Okay, so that means this omega 2 will be some integer multiple, that means 2 omega. Omega 3 will be 3 omega. Suppose the f is 50 hertz. What will be the omega quickly? The omega will be 314 radian per second. So here, if my omega is 314 radian per second, then omega 1 will be how much? 314 radian per second. Now what will be the omega 3? Can you tell me? Or omega 2? What will be the omega? 628. 628. 628 radian per second. And between this 314 and 628, there will be no frequencies. এই দুটোর মধ্যে আর কোনো ফ্রিকোয়েন্সি নেই। মানে তুমি যদি if you search for 600 or 500 or 400, will not have any frequency between 314 and 628. And the next frequency again will be, what will be the omega 3? 942. Okay, and between 628 and 942, it will not have any frequency. So that means the frequencies are discrete. Frequencies are discrete. And that is only for the Fourier series. Remember. So for Fourier series, as we have taken only the periodic waveform, the frequencies will be discrete. Okay. We will have infinite number of sinusoids. Their frequencies are different, their amplitudes are different. Between amplitude, there is no relation. But between frequency, there is a relation. What is the relation? The frequencies are integer multiple of the fundamental frequency. Okay. And there exists the harmony between the sinusoids. And therefore, they are called the harmonics. Okay. So therefore, omega 2, omega 3, omega 4, all the higher frequencies are called the harmonics. Okay, if you in general, if you also try to call the fundamental as a harmonics, then you have to call it fast harmonics. Okay, so anyway, so what is our solution?
solution is, as somebody mentioned, that the only way to analyze a non-sinusoidal waveform is to represent in Fourier series, so that at least we can get the sinusoidals. At least we can get some sinusoidals for which our Phasor algebra or whatever the algebra, whatever the mathematics we have learned so far, we can apply. We can apply for fundamental, we can apply for third harmonics, we can apply for fifth harmonics, etc. At least we can apply that. Their effects we can analyze separately. Okay, then you will ask me, should we try for infinite number of frequencies? Is it possible? Is it a possible way? Now, you see, whenever you will go for the Fourier series, every times we draw a spectrum, Fourier spectrum, amplitude spectrum. There you will find out that for different frequencies, what are the weights, what are the amplitudes. And amplitudes are, in most of the case, amplitudes are maximum for the fundamental. And it decays fast for the higher harmonics. So therefore, after some fifth or seventh or ninth harmonics or 11th harmonics, there is no other frequencies. Okay, in most of the cases, we consider a particular harmonics like third harmonics or fifth harmonics or seventh harmonics. In transformer also, you have assumed only the third harmonics. Up to the third harmonics you have studied. Okay, but it is not possible to analyze the exact effect of the non-sinusoidals, because we are considering only some harmonics, we are not considering all. But still, it is giving you some sort of কি বলবো, better picture, instead of considering only the sinusoidal. শুধু সাইনোসয়েডাল ধরলে আমরা অনেক কিছুরই অ্যান্সার দিতে পারবো না। কিসের অ্যান্সার দিতে পারবো না সেটাই আমি এই ক্লাসে ডিসকাস করব। If we assume only sinusoidals, then we will not able to answer so many questions which we are facing nowadays. আমরা এখনকার দিনে অনেক কিছু প্রবলেম পাওয়ার সিস্টেমে ফেস করি যার অ্যান্সার আমাদের কাছে রেডিমেড নেই। And most of those problems are basically originated from harmonics. So therefore, this particular topics is very important for you. Now the third thing that I haven't discussed, that is the nonlinear load. I think you will be answer to what is nonlinear load. You have already some experiment on this in control system. Anyone, what is nonlinear load? Load with an L or C component. L or C component. L or C is a nonlinear load. So VI characteristics of the load will be not linear. Sir, any electronic equipment like BJT, MOSFET, JFET. That means VI, he pointed out correctly, VI characteristics will not be linear. Isn't it? Right? বুঝতে পেরেছো? Like diode. Okay, like other electronic devices. If you plot V versus or I versus V, whether you will get non-linear characteristics like resistance, no,
isn't it? So those are called the nonlinear loads. Now, why we are discussing nonlinear load? Do we face nonlinear load in our day-to-day life, in our household applications, appliances? Now, why I'm asking that why we are discussing the nonlinear load? If all the loads are linear, then no question of nonlinear load, no question of harmonics due to the nonlinear load. Now, what are the appliances, what are the applications where we face the nonlinear load in our day-to-day life, in our household applications? So most of the electronic devices, Most of the electronic, what are the electronic devices we use? For an diode, example, I don't know actually. We diode, don't know actually. We are transistor. not bothered about where we have diode, where we have thyristor track, but it's an electronic load that we can say. So, what are the electronic loads actually that we use? So charger of mobile or laptop. Okay, charger of mobile or laptop. You can note down all this So all non-ideal switches. one by one. Mobile, laptops, UPS. UPS এ তো একটা ব্যাটারি থাকে তাই না? ওকে, নেক্সট Yes, আর এছাড়া আর কি বলছিলে, আরেকজন কি বলছিলে, আমি মিস করে গেলাম। Sir, all non-ideal switches. আরে নন আইডিয়া সুইচেসটা কি তোমার অ্যাপ্লায়েন্সেস নাকি, মানে অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো তুমি ইউজ করো? নন আইডিয়া সুইচ কি ইউজ করো তোমার বাড়িতে বলো? নন আইডিয়া সুইচ কি ইউজ করো তুমি বাড়িতে? ইউজ তো করো সিম্পল সুইচ। আর কিসে থেকে আসতে পারে নন লিনিয়ার লোড বলো? একটা তো বুঝলাম যে চার্জার অফ মোবাইল ফোনস, ল্যাপটপস, ইউপিএস, এভরিওয়্যার উই ক্যান হ্যাভ সাম electronic device like diode, other power electronic switches, which has non-linear BI characteristics. So therefore, they are called non-linear loads. Understood. Now, what are the other things that we use often? আর কিছু মনে পড়ছে না? কি আর কিছু মনে পড়ছে না? লাইটস, লাইটের মধ্যে কিছু থাকতে পারে যেখানে নন-লিনিয়ার। LED yes, বলো। এলইডি, LEDs. এলইডি কি? ল্যাম্পস। Yes. ওকে, correct. LED lamp হতে পারে। Why LED lamp you are saying LED lamp will have some non-linear loads? LED ল্যাম্পটা একটা ডায়োড, ফটো ডায়োড। হ্যাঁ, কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে তার সাপ্লাইটা কি? তার সাপ্লাইটা হচ্ছে একটা রেকটিফায়ার, তাই না? তোমাকে তো ওখানে ডিসি দিতে হবে এলইডি ল্যাম্প জ্বালাতে গেলে। Anyway, so LED lamp is an answer. Next, anything else? স্যার বাড়িতে যদি 7 সেগমেন্ট ডিসপ্লে গুলো ইউজ করা হয়, মানে ওই যে স্যার ইলেকট্রনিক ওয়াচ জাতীয়, ওগুলো কি হতে পারে? কোনগুলো? মানে স্যার ওই যে ইলেকট্রনিক ওয়াচ যেগুলো আছে আর কি, মানে সেটা তো লাইনের সাথে ওগুলো- কানেক্টেড না। Are you connecting those through the power lines? নো স্যার, নো স্যার। যেটা পাওয়ার লাইনের সাথে কানেক্টেড হবে, যেমন ল্যাম্পটা লাইনে কানেক্ট করি আমরা, মোবাইলটাও লাইনে কানেক্ট করি। আমরা তো লাইন হারমোনিক্স নিয়ে রিলেটেড, মানে লাইন হারমোনিক্স আলটিমেটলি পৌঁছে মানে ফিরে যাবো, তাই না?
তো স্ট্যান্ডঅ্যালোন যেগুলো সেগুলো তো আমরা ধরবো না। ইনভার্টার, ইনভার্টার কোথায় ইউজ হয় বলো? মানে এমনি যেগুলো ইনভার্টার আমরা ইউজ করি যাতে পরে মানে কারেন্ট চলে গেলে হ্যাঁ কারেক্ট, ইনভার্টার, সেটা তো- ইউপিএস এও ইনভার্টার থাকে। Sir, fan regulator. ফ্যান রেগুলেটর, ইলেকট্রনিক রেগুলেটর, তাই তো? Yes, sir. Electronic regulator, you have to be specific. Next, a tube, fluorescent lamp. Fluorescent lamp থাকতে পারে? No idea. Okay. Electronic ballast of fluorescent lamp. That also contain harmonics. Okay. এবার আমাকে বলো, if you go back to your childhood, all the things you used to see that time, এই যে জিনিসগুলো যেগুলো বললে সেগুলো কি সব কটাই তোমরা ছোটবেলায় দেখেছো? When না, you were that means না স্যার, হ্যাঁ একদম যে তোমাদের ছোটবেলায় যে একদম ল্যাপটপ মোবাইল ছিল না তা না, বাট ভেরি লেস ইন নাম্বার। ওকে, এলইডি ল্যাম্পস ছিল? নো। এলইডি ল্যাম্প হার্ডলি তোমার লাস্ট 5 ইয়ার 6 ইয়ার্স তোমরা দেখছো, তাই না? হ্যাঁ স্যার, ইনভার্টার ছিল তোমাদের, অন্তত তোমাদের ছোটবেলায় ইনভার্টার ছিল, একদম ছিল না বলবো না। ইলেকট্রনিক রেগুলেটরটাও অতটা পপুলার ছিল না। হ্যাঁ স্যার, রেজিস্টিভ আর ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পের যে ইলেকট্রনিক বালাস্ট গুলো অতটা ইউজ হতো না, আমাদের সেই মোটা যে চোখগুলো ভারী ইন্ডাকটিভ বালাস্ট যেগুলোকে আমরা বলি সেগুলো ইউজ হতো, তাই না? So that means day by day we are switching to the you can say that era of power electronics. So that means everywhere we'll find some sort of power electronics. Am I right? And we are switching to that particular area. And as we are কি বলবো, যত বেশি আমরা আস্তে আস্তে ওইদিকে চলে যাচ্ছি তত কিন্তু the use of this non-ideal or you can say non-sinusoidal loads are increasing day by day. বুঝতে পেরেছো? Can't we conclude that? কি এটা আমরা বলতে পারি তো নাকি? যত দিন যাচ্ছে তত আমরা আস্তে আস্তে কিন্তু নন লিনিয়ার লোডের দিকে আস্তে আস্তে বেশি যাচ্ছি। আচ্ছা, এইবার নন লিনিয়ার লোডের দিকে গেলে আমি তো আরো অনেক কিছু তোমাদের বললাম না। All the smart devices, smart. Have you heard the term smart devices? Like smart AC, smart TV, আর কিছু কিছু স্মার্ট হয় বলো দেখি? স্মার্ট মিটার, হ্যাঁ So smart bulb. স্মার্ট বাল্বও হয় নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কি করে? স্যার মোবাইলের থেকে কন্ট্রোল করা যায়, যে কোনো কালারে চেঞ্জ করা যায়। বাবা, মোবাইল থেকে কন্ট্রোলটা করা যেতেই পারে, কিন্তু যে কোনো কালারও করা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, যে কোনো কালারে করা যায়, প্লাস মিউজিক সিঙ্ক করা যায়, অনেক কিছু করা যায়। মিউজিকও সিং করা যাচ্ছে? হ্যাঁ কালারটাও মনে কাস্টমাইজ করা যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, সব করা যায়। সেন্ট্রাল এআই ওইগুলো দিয়ে কন্ট্রোল করা যায়, অ্যালেক্সা ওইগুলো দিয়ে কন্ট্রোল করা যায়। বাবা, হাই ফাই ব্যাপার। যাই হোক, মানে কত স্মার্ট হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছো?
এই স্মার্ট হওয়ার বিপত্তিগুলো আমি এই পার্টিকুলার সাবজেক্টে ডিসকাস করবো। যে স্মার্ট হতে গেলে আরো কি কি আমাদের করা উচিত সেগুলো করছি না আর কি, সেইগুলো আমাদের ভাবতে হবে। তো যাই হোক, মানে আমি স্মার্ট এসিটা দেখেছি, স্মার্ট এয়ার কন্ডিশনার, যেটা এখন সব জায়গায় ইউজ হচ্ছে, স্মার্ট এয়ার কন্ডিশনার, স্মার্ট টিভি, স্মার্ট টিভি ইজ ভেরি পপুলার নাও এডে, তাই না? তো ওই স্মার্ট গুলো কিন্তু এখানে ঢুকিয়ে দিতে পারো পয়েন্টের মধ্যে, কেননা আমরা তো আর আজ থেকে 5 বছর 6 বছর আগে অত স্মার্ট ব্যাপারটা ছিল না, আস্তে আস্তে সব স্মার্ট হয়ে যাচ্ছে। এবার স্মার্ট হওয়ার কি বিপত্তি সেইগুলো নিয়ে আমরা ভাবছি না, আমরা ভেবে নিচ্ছি মানে যত স্মার্ট হওয়া যায় সেদিকেই আমরা চেষ্টা করছি। তো যাই হোক, তো এই রকম যদি চলতে থাকে তাহলে কিন্তু যেটা তোমরা বুঝতেই পারছো, যতই স্মার্ট হবে মানে হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু কন্ট্রোল দ্যাট। হ্যাঁ, স্মার্টনেস এর বেসিক ব্যাপারটা হচ্ছে তোমাকে জিনিসটার উপর একটা কন্ট্রোল নিতে হবে, so that remotely anything you can control. ওকে, সেটাই তো একটা স্মার্টনেস এর বলতে পারো যে অ্যাট্রিবিউট, নাকি? কি তাই তো? তো সেইটা যদি করতে হয়, সেই কন্ট্রোলটা যদি করতে হয়, তাহলে আমাদের ওখানে একটা সুইচ লাগবে, এবং সেই সুইচটা তো আর ম্যানুয়াল সুইচ না, দ্যাট সুইচ উইল বি অ্যান অটোমেটিক সুইচ। An automatic switches are basically implemented by using some power electronic device, and all the power electronic device are basically non-linear loads that you have already mentioned. তোমরা নিজেরাই বললে যে পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স এ যে বা ইলেকট্রনিক্স এ যে আমরা সুইচ গুলো বা ডিভাইস গুলো ইউজ করি, সবগুলোরই যদি ভিআই ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স ড্র করি, দেখবি কোনোটাই লিনিয়ার নয়। কি কোনোটা লিনিয়ার আছে কি? যত ইলেকট্রনিক সুইচ তোমরা আগের ক্লাসে পড়েছো, যেমন ধরো মসফেট, বিজেটি, ডায়োড, থাইরিস্টার, এটসেট্রা এটসেট্রা, কারো ভিআই ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি লিনিয়ার? বলো, স্যার। নয়, তাই তো? তাহলে আমাদের বুঝে নিতে হবে, যতই তুমি স্মার্টনেস দেবে ততই তোমাকে কিন্তু আস্তে আস্তে তুমি নন লিনিয়ার লোডের দিকে চলে যাচ্ছ। এবার নন লিনিয়ার লোড মানে হচ্ছে সেটা কি করবে? সেটা হারমোনিক্স জেনারেট করবে ইন লাইন কারেন্ট। Okay, so from the non-linear load we get harmonics in the line current. Now I will give some example today. This very basic example which proves that the non-sinusoidal or non-linear load can generate harmonics in the line current. Okay. Let us take a simple let me know what I am drawing here. আচ্ছা, প্রথম বলো আমি এটা কি এঁকেছি এখানে, এবং সেটা কি ঠিক এঁকেছি? What I have drawn in this figure? So single phase uncontrolled full wave rectifier. Now you tell me, is it correct or some error is there? So numbering should be changed.
Numbering of what? That diodes, numbering of the diodes. Okay. How it is determined? What will be the numbering? Sir, in one half cycle, which two diodes will be positive on? cycle, how it is So what will be the this one? This will be D2. 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 And this one? This will be D4. D4. Correct. So it's a uncontrolled full bridge rectifier. Why uncontrolled? Why you are saying Because uncontrolled? diodes are used. No, why uncontrolled? Diodes, why diode is an uncontrolled device? Because on and off and diode circuit cannot be controlled by external circuitry. Okay, correct. So this is a very common circuit for a rectifier. বুঝতে পেরেছো? Now, if I want to reduce the price of the device, should I go for the controlled switch or uncontrolled switch? I need a DC supply at the load end. Here I need a DC supply. Should I go for all controlled switches? That means either thyristor or MOSFET. Because you see, if we have all the switches are control switch, then first the price of the switch will be higher, as well as you need a different circuitry. You should have a control circuitry, and how to control that, you have to write some program or you have to write some logic for that. Got my point? শুধু কি কন্ট্রোল সুইচ গুলো দিলেই হয়ে যাবে? মানে ধরো আমি এখানে যদি এর জায়গায় ডায়োডের জায়গায় থাইরিস্টার করে দিই, তাহলে কি আমার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে? আমাকে বলো। তো সেই প্রাইসটা আমি হয়তো ধরো আমি বিয়ার করলাম, যে ডায়োডের জায়গায় আমি দুটো থাইরিস্টার দিয়ে রিপ্লেস করলাম। Is it enough? What else you need? control circuit. কন্ট্রোল সার্কিটটা, সেই কন্ট্রোল সার্কিটের প্রথম কথা তার এলিমেন্টের একটা এক্সপেন্স আছে, শুধু কি তাই? এবার সেই কন্ট্রোল সার্কিটে তো তোমাকে একটা লজিক লিখতে হবে, কি তাই তো? তো তার জন্য একটা খরচ আছে। তো when you need a simple DC supply at the load side, আমি কি এত কিছু করব? কি বলো আমাকে, আমাকে কি এত কিছু করতে হবে? আমি করব না, আমি সিম্পল ডায়োড দিয়ে করে দেবো যাতে আমার খরচ বাঁচে। আর ইউজার তো আর বুঝবে না ভেতরে ডায়োড আছে না থাইরিস্টার আছে নাকি মসফেট আছে। তোমরা কি কোনোদিন কোনো ডিভাইস খুলে, কোনো স্মার্ট ডিভাইস খুলে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছো যে তার মধ্যে ডায়োড আছে না থাইরিস্টার আছে না মসফেট আছে? প্রথম কথা চিনতেই পারবে না খুললে, কোনটা ডায়োড কোনটা থাইরিস্টার কোনটা মসফেট। Being an engineer, if you are not interested in that, আর বাকি কমন পিপলের তো কথা ছেড়েই দাও। That means suppose you have bought a very smart device, but ultimately inside the smart device you have just a few diodes, uncontrolled device, যেটাকে তোমরা একেবারে নিচের দিকে রাখছো, কেননা তোমরা এখন কত কিছু শিখে ফেলেছো, মসফেট, থাইরিস্টার, IGBTs, many things, many devices you have studied. No, diode কেন ইউজ হবে? তোমার প্রশ্ন হতেই পারে, ডায়োড কেন ইউজ হবে? It's a cheap device. Okay, but as far as the cost is concerned, it is very cheap. Anyway, now the thing is, why we use the L and C in the circuit? Because that is not a load. কেউ যদি ওই ডায়োডের পেছনে খরচটা নাও করে, সে কিন্তু এল আর সির পেছনে খরচ করবে, কেন বলতে পারবে?
কোনো ম্যানুফ্যাকচারার যদি ডায়োড গুলোকে কন্ট্রোল সুইচ দিয়ে নাও রিপ্লেস করে, শুধু ডায়োড দিয়ে ছেড়ে দেয়, কিন্তু সে কিন্তু এল আর সিটাকে প্রোভাইড করবে। স্যার স্যার রিপেলকে মানে রিডিউস করার জন্য। হ্যাঁ, মানে মোটামুটি তো একটা কনস্ট্যান্ট ডিসি তো দিতে হবে, ডিভাইসটা হয়তো রিপেলে ডিভাইসটাই খারাপ হয়ে গেল। মানে লোড হিসেবে যেটাকে তুমি আইডেন্টিফাই করছো, সেটাতে যদি হিউজ রিপিল যায়, তাহলে কিছুদিন পর দেখবে যে লোডটা খারাপ হয়ে গেল, তাই না? সুতরাং সে একটা তোমাকে একটা ফিল্টার দেবে, একটা এলসি লো পাস ফিল্টার প্রোভাইড করবে। ওকে, so that you can get a ripple free DC. So that means if this is the load current, we want a ripple free DC at the load end. Am I right? কি ঠিক আছে? বুঝতে পারছো তো? কি তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, now what is the supply voltage? Can you tell me? এখানে এখানে একটা সাপ্লাই ভোল্টেজ, yes. What is the supply voltage? Suppose this is 5 ampere. Now what is the supply voltage? Supply voltage is purely sinusoidal, Yes, sir. isn't it? Supply voltage is purely sinusoidal, but your load current is almost ripple free DC. Okay, now if we analyze this load current, what will be the source current? How to find out that? এই Square source, হ্যাঁ, সোর্স কারেন্টটা ফাইন্ড আউট করবো কিভাবে? এখানে আমি সাইনুসয়েডাল ভোল্টেজ দিয়েছি, তাহলে সোর্স কারেন্ট আমি কিভাবে ফাইন্ড আউট করবো? স্যার মানে প্রত্যেকটা হাফ সাইকেলে অ্যানালিসিস করলেই তো হয়ে হ্যাঁ, গেল। প্রত্যেকটা হাফ সাইকেল অ্যানালিসিস করবো। তাহলে সাপোজ দ্য পজিটিভ হাফ সাইকেল, in the positive half cycle, what will be the source current? This is the forward bias. Same as load current. বলো কি হবে? সোর্স কারেন্ট ইকুয়াল টু লোড কারেন্ট। Source current equals to load current. Source current equals to load current. What is load current? 5 ampere DC. So it will be 5 ampere. The source current IS will be equals to 5 ampere. That is the load current in that particular instant. Okay. In the negative half cycle of the supply voltage. Okay, so how the current will flow? Minus of load current. Let me first draw. Through the load, the current direction will be same, but okay. So this way, current is flowing, it is returning like this. You see the black arrow and red arrow at the top line of the source line. The black and red arrow are the same direction, but the black and the blue one is opposite direction. So what we can conclude from this? What is the current value in that particular line?
আমি এইখানে ধরো আমি এখানে অ্যামিটারটা রেখেছি, এই অ্যামিটারে তাহলে আমি কি দেখবো, কত কারেন্ট হবে? -5 কেন? সে কারেন্টের ডিরেকশন উল্টে গিয়েছে। কারেন্টের ডিরেকশনটা উল্টে যাচ্ছে, কিন্তু as per the KCL the current will be the same as that of the load current. Yes, sir. Okay, so that means it is -5 ampere. All you have understood? So this is the source current, +5 to -5, -5 +5. Have you all understood this? Let me know. Now here you see, though the voltage is sinusoidal, current is not a sinusoidal. Okay, at the same point I am taking the voltage and current. So at this point, suppose at this point I am taking the voltage as well as current. I am trying to analyze what is the VI characteristics. So can I say that this is a linear characteristics or it's a non-linear characteristics? The VI characteristics at the given point, because here though the voltage is sinusoidal, current is not following that. Current is not sinusoidal. এটা হতেই পারতো যে কারেন্টটা সাইনোসয়েডাল, বাট দেয়ার ইজ আ অ্যামপ্লিটিউড ডিফারেন্স অর দেয়ার ইজ আ ফেজ ডিফারেন্স। Okay, so then we can say it's a linear. Suppose in case of only inductance or capacitance, sometimes we find that though the voltage, current both are sinusoidal, but there is a phase relation, phase difference between the voltage and current, or there is an amplitude difference voltage between the voltage and current. That also termed as a linear. But here you see, though the voltage is sinusoidal, the current is no longer sinusoidal. Current is a square waveform. So if we plot voltage versus current, you will not have any linear or straight line. কি বুঝতে পেরেছো? So therefore it's a non-linear load. The total circuit is here a non-linear load, and therefore there is a non-sinusoidal line current or source current. Now as the load line current or source current becomes non-sinusoidal, it will have harmonics in it. Now how to find out the harmonics for this particular non-sinusoidal waveform or a square waveform? Suppose this is the IDC value. So how to find out that? So if I want to represent this IS in terms of fundamental and harmonics, so how to find out that? Anyone? Fourier series. হ্যাঁ, সেটা পারবে করতে এক্ষুনি? হ্যাঁ স্যার। বলো দেখি কি হবে। Sir, it will Sir, contain only the odd harmonics because it is half wave symmetric signal. স্যার এখানে কোসাইন টার্ম আর এভারেজ ভ্যালু তো 0 হবে, শুধু সাইন টার্ম গুলো থাকবে। তারপরেও হাফ ওয়েভ সিমেট্রির জন্য শুধু অড হারমোনিক্স গুলো থাকবে। এটা অড সিমেট্রি আছে প্রথমে। হ্যাঁ, অড সিমেট্রির জন্য অড হারমোনিক্স গুলো থাকে, তাই না? odd symmetry or it is called the 0 point symmetry. স্যার অড সিমেট্রির জন্য তো শুধু
সাইনুসয়েডাল টার্মটা এক্সিস্ট করবে না, মানে এভারেজ ভ্যালু আর কোসাইন টার্মটা জিরো হবে, কোসাইন টার্মগুলো জিরো হবে। আর হাফ ওয়েভ সিমেট্রির জন্য তো মানে শুধুমাত্র ওই সাইন টার্মগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র অড হারমোনিক্স গুলো থাকবে, তার ইভেন গুলো থাকবে না। তো এখানে এখানে কি হবে তাহলে? ওয়েভফর্মটা কি হবে? মানে কম্পোনেন্ট গুলো ফান্ডামেন্টাল, ওকে, তো এটা তোমরা বাড়িতে করতে পারো। The next class you just tell me what you are getting from this. Okay, so this is the thing that you have to study. What are the harmonics you are getting from this? Another thing that I should tell you that the definition of power, I think in very basic fundamental of electrical engineering, that in that class I discussed something about that. So what is the definition of power? In electrical engineering, how do we define a power? V into I conjugate. What is that power? So that is apparent power. বাকিরা কেউ কিছু বলছো না কেন? হুম? দেখি আর কেউ আছে কিনা ক্লাসে, একটু জিজ্ঞেস করি আমি, এটা বেশি বেশি জিনিস। আচ্ছা, স্নেহাশিস ব্যানার্জি Yes, sir. বলতে পারবে যে আমাদের পাওয়ারের ডেফিনিশন কি? Sir, the product of voltage and current in case of AC, RMS voltage and RMS current. In case of AC, RMS voltage and RMS current, Yes, sir. and that is key. Which power? That is the apparent power. That is the apparent power, S. Yes. So this I have written is correct. আচ্ছা, আর কেউ অন্য কেউ যদি বলো? অক্রপব নন্দী, Yes, sir. বলো পাওয়ারের ডেফিনিশন যেটা লিখেছি সেটা ঠিক? বলো। Apparent power তো স্যার ঠিকই আছে। দ্বৈপায়ন? Yes, sir. ঠিক আছে, অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের ডেফিনিশন যেটা লিখেছি? স্যার এরকম ভাবে লেখা যায় বা ফেজারে থাকলে VI কনজুগেটে। ফেজারে থাকলে মানে বুঝলাম না। ফেজারে থাকবে কি না থাকবে আমি কি করে বুঝবো? তাহলে স্যার VI কনজুগেটে লেখা উচিত। মানে S equals to VI conjugate? Yes, sir. সেখানে RMS এর ব্যাপার নেই কোনো? স্যার ফেজারে তো অ্যামপ্লিটিউডটা RMS না হয় যা ফেজ আসবে। হ্যাঁ স্যার ফেজারের অ্যামপ্লিটিউডটা তো RMS-ই হয় AC জন্য। আচ্ছা, তাহলে বাই ডিফল্ট এটা RMS ই বলছো তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর কেউ এটা চেয়ে অন্য কিছু বলতে চাইছো? একজন বলেছে RMS এইসব লিখতে হবে না, VR IR লিখলেই হবে, একজন বলছে VIR কনজুগেট। আচ্ছা, এই কনজুগেটটা কেন আসছে? স্যার আরএমএস এমনি মানে ভেক্টর মানে সরি মানে ওই ভিআই এমনি আরএমএস তো ওখানে হবে না, তুমি বলছো RMS হবে না? কনজুগেটের ক্ষেত্রে মানে কমপ্লেক্স মানে এইখানে ওপরেরটা। হ্যাঁ, উপরেরটাতে RMS হবে না?
তাহলে আরএমএস না হলে কোন ভ্যালুটা হবে? একটা সাইনোসয়েডালে কোন ভ্যালুটা? ম্যাক্সিমাম ভ্যালু না কোন কোনো আরএমএস ভ্যালু? হবে। Sir, product of instant voltage and instant current. One more definition I got, that is apparent power. You are saying apparent power or something else? Product of instantaneous voltage and instantaneous current. দেখো স্যার এটা ভিআই কনজুগেট হতে পারে, ভি কনজুগেট আইও হতে পারে, আর এগুলো আরএমএসই হবে ভিআই। আচ্ছা, আমি আরেকটা ডেফিনেশন পেলাম, ভি কনজুগেট আই। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি একটু মানে স্ক্যান করি যে একই ক্লাসে পড়ে কত রকমের মানে এ হতে পারে। So this is the speciality of Jadavpur University. আচ্ছা, সুস্মিত, রুদ্র কিছু বলবে? অনেকগুলো লিখে ফেলেছি আমি, চারটে, কোনটা পছন্দ করছো? স্যার ফার্স্ট এর দুটো ঠিক আছে, ভি আই কনজুগেট অর ভি কনজুগেট আই, একটা ইন্ডাকটিভ থাকলে একটা ক্যাপাসিটিভ থাকলে। বুঝলাম না, তুমি তো আমার অন্য আরেকটা কিছু উত্থাপন করলে। স্যার ইন্ডাকটিভ লোড থাকলে ভি আই কনজুগেট, আর ক্যাপাসিটিভ লোড থাকলে ভি কনজুগেট আই। কেন? ওটা ম্যাটার করে না তো, দুটো তো একই। স্যার ওটা কোনো সাইনটা ব্যাপার না, পজিটিভ থাকে। ম্যাটার করে হ্যাঁ না ওটাতে। আচ্ছা, এবার সুস্মিত না কে বলছিলে, এবার তুমি বলো তো এই কনজুগেটটা কেন নেওয়া হচ্ছে? স্যার ওটা ওই নেগেটিভ টার্মটা এলিমিনেট করার জন্য। কার নেগেটিভ টার্ম? ভি আই ডট প্রোডাক্ট করলে ওটা নেগেটিভ একটা টার্ম চলে আসে, এমনি ভেক্টর মাল্টিপ্লিকেশন করলে, তো ওটা যাতে না আসে ওই জন্য কনজুগেট নেওয়া হয়। নেগেটিভ টার্ম স্যার চলে আসে? বেসিক্যালি ভোল্টেজ আর কারেন্টের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা ঠিক রাখার জন্য। হ্যাঁ, মানে এমনি ভি ইন্টু আই করলে অ্যাঙ্গেলটা ভুল আসে। আচ্ছা, তো মাঝখানে অ্যাঙ্গেলটা কেন নিতে হবে? ওর মধ্যের অ্যাঙ্গেলটাই বা কেন নিতে হবে? এরকম কোনো ব্যাপার আছে? ওটাই তো স্যার নিতে হয়। অ্যাঙ্গেলটা তো ভাইটাল, না হলে মানে অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের যে অ্যাক্টিভ মানে তার রিয়াল পার্ট আর ইমাজিনারি পার্টটা তো ঠিকঠাক আসবে না যদি ওই পাওয়ারের অ্যাঙ্গেলটা ঠিকঠাক না হয়। হ্যাঁ, না আমি বুঝছি যে অ্যাঙ্গেলটা ঠিকঠাক, তুমি বলছো তো ঠিক, কেন কিসের বেসিসে বলছো ওই অ্যাঙ্গেলটা ঠিক? ও একদম দুটোর মধ্যেকার অ্যাঙ্গেলটা নিতে হবে। স্যার তো অ্যানালিসিস সেটাই তো করে তো নেওয়া হয় সেরকমই হয়, জেনারেলি। মানে স্যার অ্যানালিসিস করেও তো সেরকমই আসে, মানে কনজুগেট নিয়ে যে অ্যান্সারটা আসে আর ইনস্ট্যান্টানিয়াস ভোল্টেজ কারেন্ট মাল্টিপ্লাই করেও মানে অ্যান্সারটা কনজুগেট না নিলে ঠিকঠাক আসে না, মানে ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালিসিস করেও তো সেটাই আসে আর কি। আচ্ছা, এটা তো ঠিক আছে, তোমার এরকম অ্যান্সার পেলাম, তোমরা বলছো যে অ্যানালিসিস করে ঠিক আসে ভুল আসে। ধরো একটা ভোল্টেজ সাইনুসয়েডালি, কিন্তু ভোল্টেজটা ভ্যারি করছে এরকম ভাবে, গিয়ে আস্তে 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 আবার সাইনুসয়েডালি অল্প ম্যাগনিটিউডে ভ্যারি করছে। কারেন্টটাও এরকম তাই, এরকম ভ্যারি করছে এরকম। তাহলে কোন এক্সপ্রেশনটা ইউজ করবে? সবই সাইনুসয়েডাল। এখানে সাইনুসয়েডাল হলে কি হবে, অ্যামপ্লিটিউড গুলো আস্তে আস্তে ডিকে করে যাচ্ছে, কিন্তু দুটোর ডিকে করার এটা আলাদা, ট্রেন্ড মানে কি বলবো, ডিকেইং কোএফিসিয়েন্টটা আলাদা। তাহলে কোন ডেফিনেশনটা ইউজ করলে তুমি এটার প্রপার অ্যাপারেন্ট পাওয়ারটা বার করতে পারবে, আমাকে একটু বলো পরের দিন। আজকেই বলতে হবে না, আজকে বললে ব্যাপারটা পুরো কমপ্লেক্স হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমি আপাতত যেটা তোমাদের তোমরা অনেকগুলো দিয়েছো, কোনোটাই ভুল নয় এটা আমি বলতে পারি। শুধু একটা এখানে এইটা দিলে ভালো হতো। হ্যাঁ, আর এইটাকে এস না বলে আমরা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পাওয়ার বলি।
মানে লেখাটা ভুল হয়েছে, ভুল কোনোটাই হয়নি, কিন্তু একটু লেখা নোটেশন গুলোতে একটুখানি ভুল হয়েছে, এছাড়া ভুল কিছু হয়নি। ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পাওয়ারের ডেফিনেশনও কারেক্ট। ল্যাটারাল যে ছেলেটি বললো, ও বললো যে এস ইকুয়ালস টু ভি আর আই আর, এটা ঠিকই, কিন্তু ওটা বেসিক্যালি তার ভ্যালুটা কি, ঠিক বলছি তো আমি? হ্যাঁ, এবং এই Yes, ভ্যালুটা অনেক ক্ষেত্রে ইউজ হয়, সবচেয়ে বেশি যেটা ইউজ হয় পাওয়ার ফ্যাক্টর ক্যালকুলেশন। তোমরা ল্যাবে দেখেছো যে পাওয়ার ফ্যাক্টর ক্যালকুলেশন যখন আমরা করি, তখন কি করি, তখন হচ্ছে ওয়াট মিটার রিডিং বাই ভিআরআইআর করি। এইভাবেই খুব স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে আমরা পাওয়ার ফ্যাক্টর ডিটারমিন করতে পারি। ওয়াট মিটার রিডিং বা আমরা ওয়াট মিটার রিডিং না বলে এটাকে অ্যাক্টিভ পাওয়ার বলতে পারি, পি, পি বাই ভিআরআইআর বা পি বাই মড এস, এইভাবে আমরা পাওয়ার ফ্যাক্টর ডিটারমিন করি। সুতরাং এটাও কিন্তু ইউজ হয় প্র্যাকটিক্যালি। আচ্ছা, মেইন যে ডেফিনেশনটা সবচেয়ে বেশি অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের যেটা ইউজ হয় সেটা হচ্ছে এইটা, হ্যাঁ, এস ইকুয়ালস টু ভিআই কনজুগেট, বা যেহেতু একজন বলল যে আমরা তো এখানে তো বেসিক্যালি ফেজারের এগুলোকে ভ্যালু নোটেশন গুলোকে ইউজ করছি। ফেজার মানে হচ্ছে বাই ডিফল্ট ওগুলো কিন্তু আরএমএস ভ্যালু, সেই জন্য ভিআর আইআর লেখাও যায়, ভিআই লেখাও একই ব্যাপার, বেসিক্যালি ওটা আরএমএস ভ্যালু। স্যার আর কনজুগেট করলে তো স্যার ওটা কমপ্লেক্স পাওয়ার হয়। বুঝলাম না, আর কনজুগেট কোথায় করছে? মানে স্যার ভি আর আই আর কনজুগেট, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এটা তো কমপ্লেক্স পাওয়ারের ডেফিনেশন। হ্যাঁ, আর apparent স্যার আর কমপ্লেক্স মানে স্যার কমপ্লেক্স আর স্যার পাওয়ারের কমপ্লেক্স মডিউলাস পাওয়ারের করলে স্যার অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিট, পাওয়ারটা আসে। আমি হ্যাঁ বুঝতে স্যার। পারছি না, এটা কি লেখাটা ভুল হয়েছে? না না, লেখা ঠিক আছে স্যার, কিন্তু আপনি বলছেন না অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের ডেফিনেশন। অ্যাপারেন্ট পাওয়ার, কমপ্লেক্স পাওয়ার ইজ নাথিং বাট দ্য অ্যাপারেন্ট পাওয়ার। হ্যাঁ, না অ্যাপারেন্ট পাওয়ারটা স্যার আইট্রিপল এটা স্ট্যান্ডার্ড দেখছিলাম যে মানে মড অফ কমপ্লেক্স পাওয়ার করলে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার বলা হয় সেটাকে। হ্যাঁ, সেটা বলতে পারো, মানে তুমি জানি বলছো না যে এটা ঠিক। না, না, সেটা দ্যাট ইজ নিচেরটা দ্য ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি অফ হচ্ছে দ্যাট। অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের ডেফিনেশন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কমপ্লেক্স পাওয়ারটাও অ্যাপারেন্ট পাওয়ার, কেননা কমপ্লেক্স পাওয়ার থেকেই তোমার বাকি দুটো পাওয়ার আসবে। কি কি আসবে? এস ইকুয়ালস টু, পি প্লাস জে কিউ। হ্যাঁ, পি প্লাস জে কিউ। এই ইকুয়েশনটা একটা পিকুলিয়ার ইকুয়েশন, কেন জানো? আচ্ছা, তোমাকে আমাকে একটা জিনিস বলো, এস ইকুয়ালস টু সিগমা প্লাস জে ওমেগা, এটা জানো এসটা কি? কমপ্লেক্স ফ্রিকোয়েন্সি। হ্যাঁ, এস এর ইউনিট কি? এই এস এর ইউনিট কি? হ্যাঁ, ওমেগার ইউনিট কি বলো? রেডিয়ান পার সেকেন্ড। Rad per সিগমার ইউনিট? নিপার। এস এর ইউনিট? সেকেন্ড ইনভার্স। সবই রেডিয়ান পার সেকেন্ড। আচ্ছা, এই সবগুলিরই ইউনিট হচ্ছে রেডিয়ান পার সেকেন্ড। জেনারেলি ইকুয়েশনে যখন আমরা লিখি প্রত্যেকটা তোমার টার্মের ইউনিটটা সেম থাকে, একমাত্র এই ইকুয়েশনটাতেই ইউনিট গুলো আলাদা, তাই না? সেই জন্য আমি বললাম এটা একটা পিকুলিয়ার ইকুয়েশন। এস এর ইউনিট কি? ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার। পি এর ইউনিট কি? ওয়াট। আর কিউ এর ইউনিট কি? ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার রিঅ্যাক্টিভ var। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, এবার আরেকজন বললে সেটাও ঠিক, যে ইন্ডাকটিভ লোড ক্যাপাসিটিভ লোড, কে একটা বলছিল, সুস্মিত না কে যেন বলছিল ইন্ডাকটিভ লোড ক্যাপাসিটিভ লোড, এটা একটু বলবে আমাকে আরেকবার? হ্যাঁ স্যার, আমি বলছিলাম। হ্যাঁ বলো। স্যার ইন্ডাকটিভ লোড থাকলে ভি আই কনজুগেট করলে
আই প্রাইম করলে ওটা পজিটিভ না, আসে ভ্যালুটা, ব্যাপারটা আর ব্যাপারটা ক্যাপাসিটিভ বো- থাকলে বোঝা ভি। হ্যাঁ ব্যাপারটা বোঝো, ইন্ডাকটিভ ক্যাপাসিটিভ নয় এটা। এটা হচ্ছে যে রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ার টাকে তুমি, রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ারটা কে কোন কোন এলিমেন্ট গুলো রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ার এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে বলো? রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ার কোন কোন এলিমেন্ট রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ারের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে? ক্যাপাসিটেন্স আর ইন্ডাকটেন্স, তাই তো? ইন্ডাক্টর ইন্ডাকটেন্স এন্ড ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটর। হ্যাঁ, এবার প্রশ্নটা হচ্ছে আমি কোনটাকে পজিটিভ কনভেনশন ধরছি? ইন্ডাকটেন্স যে রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ারটাকে নেয় সেটাকে আমি পজিটিভ বলছি, না ক্যাপাসিটেন্স যে রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ারটা নেয় সেটাকে পজিটিভ ধরছি? এই দুটো কনভেনশনের উপর এই দুটো ডেফিনেশন মানে ডিপেন্ড করে। বুঝতে পেরেছো? আমরা যদি ধরে নিই যে ইন্ডাকটেন্স যে পাওয়ারটা কনজিউম করছে, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে পজিটিভ, আর ক্যাপাসিটেন্স যে পাওয়ারটা রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ারটা নিচ্ছে সেটা নেগেটিভ, তাহলে প্রথম ডেফিনেশনটা হবে, এবং সেটা দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট কমন ওয়ান। তবে ভিআই ভি কনজুগেট আই এই ডেফিনেশনটা যে ইউজ হয় না তা নয়, এটা একটা পার্টিকুলার পাওয়ার সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন ইউজ হয়, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য লোড ফ্লো স্টাডিজ। তবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যে তোমাদের যেটা জিজ্ঞেস করলাম, কনজুগেট কিন্তু করতে হবে, না হলে যেটা তোমরা বলেছে দ্যাট ইজ কারেক্ট, ভোল্টেজ আর কারেন্টের মধ্যেকার অ্যাঙ্গেলটা আমরা পাবো না। উইল নট গেট দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য ভোল্টেজ অ্যান্ড কারেন্ট। So this can be obtained only in case of either voltage is conjugate or current is conjugate. ওকে, এবার সেটা কেন, সেই এক্সপ্লেনেশনটা দিতে গেলে আমাদের এই ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পাওয়ার থেকে আসতে হবে, যে কেন এই ভেতরকার অ্যাঙ্গেলটা লাগবে, ভোল্টেজ আর কারেন্টের ফেজ ডিফারেন্সটা লাগবে, কেন ডিফারেন্সটা লাগবে, দ্যাট ক্যান বি অ্যান্সার্ড from this instantaneous power definition. Okay, so আমরা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পাওয়ারটা নিয়েই এখানে বেশি ডিসকাস করব। তার কারণ হচ্ছে এই যে একটু আগেই তোমরা বললে যে এস মানে হচ্ছে ভি আই কনজুগেট, তাহলে ভিটা কি, আইটা কি কনজুগেট করছো যার? হাউ ইউ আর রিপ্রেজেন্টিং ভি এন্ড আই? You are representing V and I as a complex variable. Am I right? কি তাই তো? এই কনজুগেট করছো কেন? তার কারণ হচ্ছে ওদেরকে তুমি পোলার থেকে কমপ্লেক্স ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করেছো। কি ঠিক তাই তো? Yes. আচ্ছা, তাহলে এই যে কমপ্লেক্স টার্মে রিপ্রেজেন্ট করতে পেরেছো কেন? হোয়াট ইউর অ্যাজাম্পশন? এই ভোল্টেজটাকে আর কারেন্টটাকে যে কমপ্লেক্স, হ্যাঁ, তার কারণ হচ্ছে সাইনুসয়েডাল। আমরা সাইনটাকে ই টু দি পাওয়ার জে থিটা এই ফর্মে লিখতে পারি, তাই না? এ সাইন থিটাকে আমরা লিখতে পারি এ ই টু দি পাওয়ার সাইন জে থিটা মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে থিটা বাই 2j। সেইখান থেকে অ্যাকচুয়ালি ওই কমপ্লেক্স টার্মটা আসে। তার মানে হচ্ছে এই যে অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের যে ডেফিনেশনটা, হ্যাঁ, এস ইকুয়ালস টু ভিআর আই আর কনজুগেট যে ডেফিনেশনটা এখানে আমরা দিয়েছি, এখানে আমরা ধরে নিয়েছি যে এই দুটো সাইনুসয়েডাল হবে, অথচ যে জিনিসটা আমরা একটু আগে দেখলাম যে কারেন্টটা কিন্তু সাইনুসয়েডাল থাকছে না। The current is no longer sinusoidal. That means if the thing is that uh, one variable is sinusoidal, another variable is non-sinusoidal,
whether we can use the same definition of apparent power. Is it possible? No, it is not possible. Then what we have to do, we have to go for the general definition of power, for which nothing is required, no assumption is required. Therefore, we'll take the expression of the instantaneous power only. কারণ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পাওয়ারের জন্য তো পাওয়ারের কোনো বা ভোল্টেজ বা কারেন্টের কোনো ওয়েভ শেপ বা ওয়েভ ফর্মকে আমার ধরে নেওয়া দরকার নেই, আমার অ্যাজুম করা দরকার নেই। So therefore we'll go for the instantaneous power definition. Understood? So instantaneous power definition এ যদি আমরা আপাতত if we assume both are sinusoidal, both are sinusoidal, but have some angle between them. Suppose this is the theta. Okay, so this is the product. Okay, so what will be the waveform? এইটাকে ওয়েভফর্ম মানে ড্র করলে কি রকম হবে বলতে পারবে? স্যার ডাবল ফ্রিকোয়েন্সি মানে 2 ওমেগা টি এই ফ্রিকোয়েন্সি শুধু ডাবল ফ্রিকোয়েন্সি আসবে? স্যার একটা This থাকবে মানে you have to apply the formula for sin C sin B. 2 sin A sin B. 2 sin A sin B, that formula you have to use here, and therefore you will get two terms again. One where your omega t will cancel out, you will have only theta term. Am I right? দেখো সবাই বুঝতে পারছো কিনা দেখো, কি একটাতে শুধু থিটা টার্ম আসবে তো? Yes, sir. সেটা কি হবে? এরকম একটা কিছু দেখো তো। আর একটা এ যেটা বললো স্বর্ণদীপ যেটা বললো একটা ডাবল ফ্রিকোয়েন্সি আসবে। এখানে একটা কিছু টার্ম ইনটু একটা ডাবল ফ্রিকোয়েন্সি কিছু, তাই তাই তো স্বর্ণদীপ? 2 ওমেগা টি মাইনাস থিটা বা এরকম ধরনের কিছু আছে। স্যার এটা মাইনাস হবে না? হ্যাঁ যাই হোক, মানে ভ্যালুটা হলে সেই ভ্যালুটা নিয়ে লিখে দেওয়া যাবে। কি হবে বলো এটা? স্যার ওটা আসছে মাইনাস VMIM/2 cos of 2 omega t minus cos of 5. 2 omega হ্যাঁ, এটা তো সরি আমি এটা সাইন লিখেছি, কেন তো কস হবে, সেটা আগে বলা দরকার ছিল। বুঝতে পেরেছো? তাহলে এইটাকে আমরা এক্সপ্রেশনটাকে যদি আমরা trigonometric identity ইউজ করি তাহলে we can have these two terms. So in the first term there is no t, no time, so is a time independent term, and the second is a time dependent term. Not only that, second term is an purely AC term and this is a DC term. Am I right? দেখো বুঝতে পারছো সবাই? Yes, sir. তো এই যে ডিসি টার্মটা, তাহলে if I take the average value of PT, what I will get? From which term I will get some contribution? Only the DC part. তাহলে শুধু ডিসি টার্মটাই থাকবে। তাহলে পি এভারেজ যদি করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে VMIM/2 কি, তাই তো? So this expression all we know. How we know that? That is the active power. So active power is nothing but the average power.
having the unit of watts. Can't we say that? কি বুঝতে পেরেছো আমি কি বলছি? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে in general we can say that when we try to we try to define some power in case of non-sinusoidal quantity, at least one power we can define, that is the average power. Because at least it will give some average value of power. That is analogous to the active power in case of sinusoidal assumption. বুঝতে পেরেছো? In more general term, it is the average power, which is called active power in case of sinusoidal assumption. One more power definition will be there, that is coming from this, that is called the which power? This is the RMS power. Which is the product of VR into IR. Okay. So we'll deal with these two power in case of non-sinusoidal quantities. One is the average power and is the RMS power. Okay. Now you tell me, if I want to define the power factor, how can we define a power factor in case of non-sinusoidal quantity? Non-sinusoidal voltage or non-sinusoidal current? Active power by the product of RMS values of voltage and currents. No, there is no active power again. You have to define by average power by the RMS power. Isn't it? And Yes, sir. you see, this is also valid for sinusoidal assumption. Isn't it? Yes, sir. You just check that whether this definition which we are just using for non-sinusoidal quantities, is it applicable for sinusoidal as well? Yes, it is applicable for sinusoidal also. So that means the expressions that we have derived for the non-sinusoidal quantities is more generic, and sinusoidal assumption is basically a part of that, basically a subset of that. Okay. Okay, so thank you. So I have to end the class because it's already 3:22. If you have any question, you can ask me, or Joyit, you just try to collect the screenshot of the attendance and send me back. Yes, sir. I've done. Screenshot টা নিয়ে নাও quickly. 50 number of attendance is good today. I need this attendance throughout my class. I don't know whether I will get or not. In spite of increasing COVID cases, I am getting 50 participants in my class. So this is encouraging. And I think I got all the lateral candidates. Anybody absent from the lateral candidates today? No, sir. So all are that is very well trained for lateral candidates. Every year we get full attendance for the lateral candidates. Yes, sir. Done. Okay, so thank you.
class. So this is the new subject as I have started today. So I try to give some motivation for this because it's a vast topic. So I will touch upon some topic on this particular topic because it is still in the process of understanding, because harmonics is so complicated thing. There is still some research is going on this field to understand the thing more clearly. And as I have mentioned earlier, that as we are going for the nonlinear loads like smart devices, etc., we are inviting harmonics day by day. And due to the harmonics, what are the problems we face in power system? There is no explanation for that. And sometimes we call them as a ghost problem. So thank you very much. I'm stopping the record.